Let's start. So previous class, we started discussion about like application and its importance, correct? So what are the types of applications available for PRPC? So Pega applications, Framework application and implementation like application. framework application, and the other one is like implement. Implement. Yes. Okay, so generally implementations count will be more compared to frameworks. So if I ask you what is like importance of framework, ఏం చెప్తారు? Reusability of rules. So framework is something where we'll be maintaining all the reusable components. And implementation is something where it will be maintaining its own specific components. Okay, you take any organization, maybe like Citibank. So it can have more than one framework. అంతే కదా? So last class లో చూసింది ఏంటంటే, so there can be something about like main framework. So within which it can have something about like banking framework and something about like insurance framework, and it can have credit card implementation, loans, accounts, and maybe like vehicle insurance కాదు. It can have something about like medical insurance, so maybe property insurance, and even vehicle related framework, and a two-wheeler vehicle application, four-wheeler vehicle application, maybe heavy vehicle application. So depending upon your project complexity, frameworks can be more than one, right? అదే అనుకుంటున్నాను. So there can be like more than one framework. And let me ask you one small question. సో ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో మనం అందరం కలిపి ఒక బ్యాంక్ స్టార్ట్ చేస్తాం అనుకోండి, ఏబిసి అనే ఒక బ్యాంక్తో. సో వీ వాంటెడ్ టు గో విత్ పెగా, ఓకేనా? And initially we wanted to go only for loans application. And only one implementation. So do we really require framework now? Yes. To take the implementation, do we really require framework? So ABC is what, like organization? But later, if you try to expand it. Yes, yes. So now if I'm trying to have like only one implementation, ila chestunam, okay. And few people are suggesting me to go for framework now itself. సో అంటే ఒక బ్యాంకింగ్ రిలేటెడ్గా ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేసి అండ్ దీని కింద లోన్స్ అని చేసాం అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఇఫ్ ఐ క్రియేట్ హియర్, అల్టిమేట్లీ అది ఇక్కడికే కదా యూస్ అవ్వాలి. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ దిస్ సినారియో నెంబర్ 1 ఇక్కడే క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు కదా అంటే బోత్ లుక్స్ ఓకే ఫర్ నౌ. సో ఇప్పుడు మనం పెగా తీసుకునేది ఎందుకు, ఇంత కాస్ట్లీ లైసెన్స్ ఎఫర్ట్ చేసేది, బై నాట్ జస్ట్ స్టాపింగ్ టు 1 పాయింట్. ఆఫ్టర్ 2 years or 3 years, no doubt ఇంకో క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఎక్స్పాండ్ అవ్వాల్సి వస్తాయి. సో ఇన్ దట్ సినారియో ఎర్లియర్ డిజైన్ అంతా సమ్వేర్ అట్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ 1లో స్ట్రక్ అయిపోయింది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ బై దట్ టైమ్, మళ్ళీ ఇక్కడ అంతా రీవర్క్ చేసుకోవాలా లేదా? So what I'm saying is, even if you are having one single implementation, it is strongly recommended by Pega to maintain at least one framework. సో దట్ ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ మీరు రెడీ అయ్యే టైంకి ఫ్రేమ్వర్క్ రెడీగా ఉంటుంది కదా, సో యూ కెన్ గెట్ ద థింగ్స్ రెడీ. సో అంటే దేర్ కెన్ బి సినారియోస్ వితౌట్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆల్సో, ఫ్రేమ్వర్క్ లేకుండా కూడా మీరు బిల్డ్ చేసుకుంటాను, ఇట్స్ అప్ టు యూ. సో దేర్ కెన్ బి సినారియోస్ వేర్ యుల్ బి హ్యావింగ్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఆల్సో లైక్ దిస్. This purely depends upon your project complexity, and no doubt it can be expanded or maybe compressed anytime in the future. సో ఫ్యూచర్లో అసలు ఇదంతా వద్దు, ఫ్రేమ్వర్క్ ఇన్సూరెన్స్ ఫ్రేమ్వర్కే తీసేసి సో లెట్స్ దిస్ కనెక్టెడ్ టు ద ఎగ్జిస్టింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ అన్నా కూడా ప్యూర్లీ పాసిబుల్. ఓకే, మేబీ హియర్ ఐ వాంటెడ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ ఫ్రేమ్వర్క్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్పాన్షన్, ఇట్స్ హార్డ్లీ లైక్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఆర్ 1 or 10 అవుతాయి. సో ఒక కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ క్రియేట్ చేయటం, సో దాన్ని ఇన్ బిట్వీన్ క్లబ్ చేయటం, సో దీనికి ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ కనెక్షన్స్ రిమూవ్ చేసి దీనికి కనెక్ట్ చేయటం, అండ్ దీనికి ఉన్న పేరెంట్ కనెక్షన్ రిమూవ్ చేసి దీనికి లింక్ చేయటం, ఇట్స్ కైండ్లీ ఆఫ్ లైక్ 10 to 15 minutes ఎఫర్ట్ ఆర్ హార్డ్లీ 1 hour ఎఫర్ట్. ఓకేనా? డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ కాంప్లెక్సిటీ స్ట్రక్చర్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సపోజ్ ఆఫ్టర్ యూ అటెండ్ స్టార్టింగ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ అనుకోండి,
సో అక్కడ దే మైట్ ఆస్క్ యూ టు డ్రా యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. అంటే మీరు ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్తారు కదా, ఎక్స్పీరియన్స్డ్గా వెళ్తున్నప్పుడు దే ఆస్క్ యూ టు డ్రా యువర్ కరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. సో మేబీ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ లైక్ వాట్ యు ఆర్ లైక్ షోయింగ్ దెమ్. సో అప్పుడు దే ఆస్క్ యూ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ దిస్ అప్లికేషన్. ఈ క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్ ఈస్ వాట్ ఆల్ అబౌట్, వాట్ ఈస్ లైక్ రోల్ యూ హ్యావ్ డన్ దేర్ ఇలా అడిగితే, సో ఈ అప్లికేషన్ గురించి ప్రాజెక్ట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు కదా. సో ఆ ప్రాసెస్లో గ్యారంటీగా సో దేర్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ ప్రయర్ ఎలిజిబిలిటీ చెక్. డైరెక్ట్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళి క్రెడిట్ కార్డ్ కావాలంటే ఎవరు. సో మీ ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేయాలి. మీ కరెంట్ సిబిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అలా ఉంది, కరెంట్ ట్యాక్స్ డీటెయిల్స్ అలా ఉన్నాయి. సో మేబీ ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కరెక్ట్గా ఉందా లేదా, కైండ్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ చెక్ చేయాలి కదా. సో దేర్ ఈస్ సంథింగ్ అబౌట్ లైక్ మేబీ పాన్ కార్డ్ నెంబర్ సెర్చ్ అనుకోండి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద పాన్ కార్డ్ నెంబర్ వీ విల్ బి గెటింగ్ సమ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ దట్ కస్టమర్. And based on this, we'll decide whether he's like full length approved or maybe partial or rejected on it. So from where are you getting this data అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? So we are part of our Citibank and this information, no doubt it must be part of third party application RBI అనుకోండి. So after you hitting on submit button, you are sending them as a request. అంతే కదా. అండ్ నో డౌట్ వీళ్ళ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆర్బీఐ అంతా మేబీ .NET తో డెవలప్ అయింది అనుకుందాం. అండ్ మేబీ ఇదంతా నో డౌట్ పెగా అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అంతా ఏంటి, జావానే కదా, జావానే. సో అంటే ఆన్ క్లిక్ ఆఫ్ దిస్ వీఆర్ సెండింగ్ ఏ రిక్వెస్ట్ టు దిస్ .NET అప్లికేషన్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు అండర్స్టాండ్ అవర్ రిక్వెస్ట్ అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ దేర్ డేటాబేస్ అండ్ ఆ రెస్పాన్స్ మొత్తం మనకి సెండ్ చేస్తున్నారు కదా. సో వై దిస్ ఈస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ యువర్ స్ట్రక్చర్, ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ స్ట్రక్చర్ అని అడుగుతారు. సో ఫైనల్లీ organization structure అంటే not just about our applications. So it is about like external foundation servers. Okay, జనరల్గా ఫౌండేషన్స్ అంటాం దీన్ని అన్నిటిని. సో ఎక్స్టర్నల్ ఫౌండేషన్ కెన్ బి అండ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. ఇది కనెక్ట్ అయిందా లేదా? అండ్ ఈవెన్ ఐ టోల్డ్ యూ వన్ మోర్ స్మాల్ సినారియో. సో ఒక అప్లికేషన్కి ఇంకో అప్లికేషన్కి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే మేబీ మనం ఒక ఇన్పుట్ సెండ్ చేస్తాం. ఆ ఇన్పుట్ వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో తర్వాత వాళ్ళు మనకి ఏదో రెస్పాన్స్ సెండ్ చేస్తారు, అది కూడా మనకు అండర్స్టాండబుల్గా మార్చుకుని యూస్ చేసుకుంటాం. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనదంతా పెగా ఉంది, వాళ్ళది .NET అనుకోండి. బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ మనం డేటా ట్రాన్స్మిషన్ చేస్తున్నామంటే ఇన్ బిట్వీన్ ఏదో కామన్ లాంగ్వేజ్లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. లెట్ మీ టెల్ అబౌట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ ఈస్ మై అప్లికేషన్ నెంబర్ 1 and if this is my application number 2, okay, ఇదంతా పెగా మీద రన్ అవుతుంది అనుకుందాం, or credit card application or whatever it is. So there is like functionality to search for PAN card number. After I hitting on this, డేటా ఇక్కడికి రీచ్ అవుతుందా లేదా? అండ్ వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మనం సెండ్ చేసే జావా టెర్మినాలజీ, పెగా అంటే జావానే, మనం సెండ్ చేసిన జావా ఇన్పుట్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు. సో ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ ఐ am supposed to send that data in third party language. Third party language అంటే you take any technology in the world, Java, .NET, Python, C#, whatever it is, you take any technology in the world. సో కొన్ని టెక్నాలజీస్ కొన్ని కామన్గా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. సో వన్ సచ్ ఇస్ HTML. డే 1 అక్కడ చూసాం, గుర్తుంది కదా. సో ఇప్పుడు అమెజాన్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, విచ్ మైట్ బి డెవలప్డ్ ఆన్ జావా. ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, విచ్ మైట్ బి డెవలప్డ్ ఆన్ పైథాన్. అండ్ మేబీ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, విచ్ మైట్ బి డెవలప్డ్ ఆన్ .NET. సో ఈ బ్యాక్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్ డిఫరెంట్ అయినా ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉందా లేదా, ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉందా, ఫర్ దిస్ అప్లికేషన్ ఫ్రంట్ ఎండ్ ఉందా. ఫ్రంట్ ఎండ్ అంతా ఇప్పుడు డిజైన్ అయ్యేది విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ HTML, meaning Java is understanding HTML enough. So Python is understanding HTML, .NET is understanding HTML. So HTML is something kind of universal technology in entire world. ఏ టెక్నాలజీస్ అయినా తీసుకోండి, ఒక 100 years తర్వాత వచ్చే లేటెస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్నాలజీస్ కైనా HTML అర్థం అవ్వాలి. సో లైక్ వైజ్ ఇక్కడ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ మధ్యలో మనం డేటాని ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నాము. సో నో డౌట్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఇన్ సమ్ యూనివర్సల్ మోడ్. యూనివర్సల్ మోడ్ అంటే HTML ఆర్ XML ఆర్ JSON, ఓకే, ఆర్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్, ఇలా కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ యూనివర్సల్, ఏ టెక్నాలజీ కన్నా మోర్ ఆర్ లెస్ అర్థమవుతాయి. సో ఈ మోడ్లో కన్వర్ట్ చేసి సెండ్ చేయాలి.
సో అది వాళ్ళు అండర్స్టాండబుల్ చేసుకుంటారు, వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళు ప్రాసెసింగ్ చేసుకుంటారు. అండ్ అగైన్ వాళ్ళు సెండ్ చేసే డేటా మళ్ళీ ఈ యూనివర్సల్ మోడ్లో ఉంటుంది. సో దాన్ని అగైన్ మళ్ళీ మనం రీకన్వర్ట్ చేసి యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు మీరు డిజైన్ చేసే ఈ ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఆ థర్డ్ పార్టీ రిలేటెడ్గా కూడా కంప్లీట్ డిస్కషన్ ఉంటుంది. సో external foundation servers lo, what is like common data structure you are using? Are you sending the data in XML mode or maybe JSON mode or maybe HTML mode? So maybe how are you receiving the data? So in between, if I wanted to add some credentials also, suppose ఇక్కడ మనం సెండ్ చేస్తున్న డేటాకి వాళ్ళు స్ట్రైట్ అవే ప్రాసెస్ చేయకుండా దే ఆర్ సపోజ్ టు అథెంటికేట్. ఐడి పాస్వర్డ్ కూడా ఎలా సెండ్ చేయాలి, ఎన్క్రిప్టెడ్ మోడ్లో ఎలా సెండ్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా సెండ్ చేశారు, ఎక్కడికి వెళ్ళిపోద్ది డిస్కషన్ అవుతుంది. అర్థమైందా? సో యూ హెవ్ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లైక్ కంప్లీట్ ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్. అండ్ ఈ అప్లికేషన్ నుంచి ఈ అప్లికేషన్లకు డేటా సెండ్ చేసే సినారియోస్ ఉంటాయి. సిమిలర్గా ఈ అప్లికేషన్ నుంచి వేరే థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ వాళ్ళ డేటాబేస్ని హిట్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ఇది ఇంకో థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ అనుకోండి. సో సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు రోడ్ మీద, కార్ మీద, బైక్ మీద వెళ్తున్నారు అనుకోండి. సో పోలీస్ మ్యాన్ విల్ స్టాప్ యూ, అవునా? సో ఎర్లియర్ డేస్లో ఏం జరిగేది, స్ట్రైట్ అవే ప్లీజ్ గివ్ యువర్ లైసెన్స్, మేబీ పొల్యూషన్ చెక్ అని ఫిజికల్గా అడిగేవాడు. బట్ దీస్ డేస్ ఏది ఫిజికల్గా అడగట్లేదు, ఏం చేస్తున్నారు? సో దే విల్ బీ హ్యావింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ట్యాబ్ కదా, మొబైల్ ఫోన్ ట్యాబ్లోను అక్కడ మన వెహికల్ నెంబర్ టైప్ చేస్తారు. ఓకే, వెహికల్ నెంబర్ టైప్ చేసిన వెంటనే సో దే విల్ బి గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ డీటెయిల్స్ అండ్ దే విల్ బి గెటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ డీటెయిల్స్ అండ్ పెండింగ్ చలాన్ డీటెయిల్స్. ఇవన్నీ వస్తున్నాయా లేదా? అంటే వాళ్ళు యూజ్ చేసే అప్లికేషన్ ఏంటిది, సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆర్టీఓ అప్లికేషన్. అండ్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు పుల్ అవుట్ ఇన్సూరెన్స్ డేటా. సో ఇప్పుడు నా వెహికల్కి ఇన్సూరెన్స్ ఐసిఐసిఐ ఆర్ న్యూ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్తో ఉందనుకోండి. సో ఫ్రమ్ దట్ అప్లికేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ సమ్ డేటా హియర్, రైట్? అంటే అప్లికేషన్ వాళ్ళ డేటాబేస్లో డేటా ఇక్కడికి వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ మనం సెండ్ చేసే డేటా థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్కి అయితే వాళ్ళు దాన్ని ప్రాసెస్ చేసుకుని సెండ్ చేస్తున్నారా, ఆర్ డైరెక్ట్గా థర్డ్ పార్టీ డేటాబేస్కి హిట్ అవుతున్నామా అండ్ పుల్ అవుట్ చేసుకుంటున్నామా? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ టు బి లైక్ క్లియర్లీ డిజైన్డ్ ఇన్ యువర్ స్ట్రక్చర్. సో ఫౌండేషన్ సర్వర్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఫౌండేషన్ సర్వర్స్ వాట్ ఆర్ యూజింగ్ అంటే here we are going with interacting third party application with SOAP, REST, ఇలా కొన్ని టెర్మినాలజీస్ యూజ్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ హిట్టింగ్ థర్డ్ పార్టీ డేటాబేసెస్ బై రైటింగ్ SQL క్వైరీస్ ఇలా. ఓకేనా? ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు క్లియర్గా చేయగలిగితే మీరు ఎంతవరకు నేర్చుకున్నారు, మీరు ఎంతవరకు రియల్ టైం ప్రాక్టీస్ చేశారు అనేది వాళ్ళకి ఫస్ట్ క్వశ్చన్తోనే అర్థమైపోతుంది. ఇంకా డీటెయిల్డ్గా వెళ్ళి సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ 1 to 1 ఏం డిస్కస్ చేయక్కర్లేదు వాళ్ళు. ఓకే, ఇంటర్వ్యూయర్ స్ట్రైట్ అవే వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్తోనే సో హీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ లెవెల్ యూ లెర్న్ అనేది. సో అందుకని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ క్లియర్గా ప్రాక్టీస్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ చేసి అసైన్మెంట్స్ అన్ని కరెక్ట్గా చేస్తే సో ఎవ్రీథింగ్ ఏ కార్నర్ నుంచి ఏ కార్నర్ మీద క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా మీరు మేనేజ్ చేయగలుగుతారు. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఫాలో అవుతున్నారు అందరూ? Yes, sir. Following, right? Yes. So finally, this as a whole, we call it as application structure, and this as a whole, we call it as organization structure. Understanding organization structure is little difficult. Okay, so ఎందుకంటే ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్లో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అబౌట్ అవర్ ఓన్ డేటా కదా. సో థర్డ్ పార్టీ రిలేటెడ్ చాలా ఉంటాయి. థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ నుంచి ఇక్కడికి ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నారు, సో మేబీ ఇన్ బిట్వీన్ ఇంటర్మీడియట్ లాంగ్వేజ్ ఏం యూజ్ చేస్తున్నారు, ఎక్సెప్షన్స్ ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు. సపోజ్ ఇక్కడ పాన్ కార్డ్ని సెండ్ చేస్తున్నాను, సో దట్ దే ఆర్ సపోజ్ టు సెండ్ డేటా, రైట్? ఈజ్ ఇట్ లైక్ సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ మల్టిపుల్ డేటానా ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటానా? So if it is like not processed successfully, how to handle it? So how did you go for logging that message? And how did you check for its performance speed? Okay, now. And maybe even a fail అయితే మీ ప్రాజెక్ట్లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు ఎలా హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే సో హౌ ఇట్ ఈస్ టు బి సెండ్ బ్యాక్ టు యువర్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో దాన్ని హాట్ ఫిక్స్ ఎన్ని అవర్స్లో మీరు ఫిక్స్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది డిస్కషన్. సో అంటే అల్టిమేట్గా వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఇన్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ చాలా చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో దట్ ఏది డేంజర్ పాయింట్, ఏది మనకి ఫేవర్ పాయింట్ మనకి అండర్స్టాండ్ అయిపోవాలి, అంతే కదా. సో ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏం అడగాలనేది కూడా మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ బట్టే ఉంటుంది. సపోజ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నేను మిమ్మల్ని అడుగుతుంది
ఎక్స్ప్లెయిన్ యువర్ ప్రాజెక్ట్ అన్నాం అనుకోండి. సో అక్కడ మీరు ఏదో టెర్మినాలజీస్ అన్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. మేబీ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్వేర్ సర్కమ్స్టాన్సింగ్ అనే వర్డ్ యూజ్ చేశారు అనుకోండి. అదేంటో మీకు ఇప్పటికీ తెలీదు. బట్ సో ఇన్ బిట్వీన్ సర్కమ్స్టాన్సింగ్ ఐ యూస్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ సినారియో, ఐ యూస్ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఎక్సెప్షన్స్ యూజింగ్ సర్కమ్స్టాన్సింగ్, ఇలా ఒక టెర్మినాలజీ వాడారు అనుకోండి. నో డౌట్ నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అదే అవుతుంది కదా. ఓకే. అండ్ మేబీ అక్కడి నుంచి ఇంకో కొత్త టెర్మినాలజీ వాడితే క్వశ్చన్స్ అన్ని ఇంటర్వ్యూకి వచ్చే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అది మనం ఫ్రేమ్ చేసేది ఎప్పుడైనా. సో అందుకని ఒక క్వశ్చన్ ఎలా ఆన్సర్ చేయాలో కూడా క్లియర్గా తెలియాలి. ఇవన్నీ మీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ అలవాటు చేయించేది అందుకే. ఓకే. సో కమింగ్ బ్యాక్ హియర్, in Pega there will be two types of applications, that is framework and implementation. General implementations count will be more, and frameworks can be more than one also, sometimes zero, sometimes more than one, depending upon your project complexity. So Pega is strongly recommending us to maintain at least one framework. Ante kada? At least one framework. At least one framework. Okay, so these are all the things. Okay, so now with this knowledge, I'll show you how to create, or let's discuss the same things practically in our Pega tool. So this is our actual Pega tool. Okay, now, so where you'll be getting login page and you are supposed to continue actual credential. Fine. So question ఏంటంటే, how are we getting this login page? అంతే కదా. So to get this Pega, you have to install it. సో పెగాలో వర్షన్స్ మీకు ఫస్ట్ తెలియాలి. సో వర్షన్స్ వైజ్ కూడా ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ బ్రీఫ్గా చెప్తాను. సో ఇప్పుడు 8.0, 8.1, 8.2, లైక్ వైజ్ 8.7, 8.8, దాని తర్వాత 23.1, 23.2, 23.3, 23.4, 24.1, 24.2, ఇలా పెగాల్ రిలీజ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు వర్షన్స్. సో బిఫోర్ దిస్ యాజ్ యూజువల్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ లోనే వచ్చేది. 6, 6.1, 6.2, 7, 7.1, 7.2, సమ్వేర్ 8 రిలీజ్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా సీక్వెన్షియల్ గా ఫాలో అయ్యేవాళ్ళం. సో 8.8 తర్వాత, ఓకే, 8.8 తర్వాత, సో జనరల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ 8.9 కదా, ఆర్ మహా అయితే 9 అని అనుకుంటాం. బట్ పెగా వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే స్ట్రైట్ అవే దే రిలీజ్డ్ 23 డాట్ వర్షన్. వాట్ ఈస్ దిస్ నెంబర్ అబౌట్? సడన్ గా 23 ఏంటి అండ్ సడన్ గా 24 ఏంటి? ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఇయర్. అంటే 2023లో రిలీజ్ అయిన వర్షన్ అది. సో అందులో క్వార్టర్ నెంబర్ 1 ఒకటి వస్తుంది, క్వార్టర్ నెంబర్ 2, క్వార్టర్ నెంబర్ 3, క్వార్టర్ నెంబర్ 4, తర్వాత 24.1, 24.2 ఇలా రిలీజ్ చేద్దామని దాని యాక్చువల్ ప్లాన్. అంటే యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇప్పుడు 25 డాట్ అనేది ఉండాలనుకుంటాం కదా, విచ్ ఇస్ నాట్ దేర్ ఎవర్. సో ద లేటెస్ట్ వన్ ఈస్ 24.2 ఓన్లీ. ఓకేనా, ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ 8.8 నుంచి, ఓకే, 8.8 నుంచి వాట్ ఆర్ దే ట్రైంగ్ టు డూ ఇస్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు స్టాప్ పర్సనల్ ఎడిషన్ డౌన్లోడింగ్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకి పెగా రిలేటెడ్ ఏం చేస్తాం, డౌన్లోడ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి మొత్తం అంతా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటున్నాం కదా. సో దే డీకమిషన్ ఫ్రమ్ 8.7, 8.8. సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు యాక్చువల్గా వర్క్ చేసేది 24.2, అదే హైయెస్ట్ వర్షన్ పాసిబుల్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ. సో 24.2 మనం చేయొచ్చు, బట్ ఏంటంటే అక్కడ ప్రాబ్లం డౌన్లోడింగ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదు. ఓకేనా, సో మరి దీని మీద ఎలా వర్క్ చేస్తామంటే యు ఆర్ సపోజ్ టు రిజిస్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ క్లౌడ్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు, మొత్తం దాని మీద ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వచ్చు. బట్ ఏంటంటే యుల్ బి గివెన్ విత్ ఓన్లీ 30 day ట్రయల్. పెగా వాళ్ళు 30 days ఇస్తారు. మీరు ఎప్పుడైతే రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నారో అక్కడ నుంచి 30 days. లైక్ వైజ్ యూ కెన్ క్రియేట్ వన్ మోర్ అకౌంట్, పర్వాలేదు, ఎన్నైనా చేసుకోవచ్చు, ఎన్ని జీమెయిల్ అకౌంట్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు. అండ్ వన్ జీమెయిల్ అకౌంట్ అనదర్ జీమెయిల్ అకౌంట్ లింక్ ఉండదు కాబట్టి మీరు ఫస్ట్ 30 days లో చేసే వర్క్ పోయినట్టే. సో అగైన్ కొత్త అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తే మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవాలి. అంటే ఇఫ్ యువర్ ట్రైనింగ్ ఈజ్ టు బి కంప్లీటెడ్ ఇన్ 1 month, అప్పుడు డెడికేటెడ్గా దీని మీద చెప్పినా ఓకే. బట్ మనకి పెగా ట్రైనింగే ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 months, 4 months ఇలా పడుతుంది కాబట్టి సో దిస్ ఈస్ నాట్ లైక్ పాసిబుల్. మేబీ నేను చెప్పడానికైనా పాసిబిలిటీ ఉండదు, మీరు నేర్చుకోవడానికి అసలుకే ఉంటుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తున్నామంటే, సో ఈ క్లౌడ్ వర్షన్కి దీనికి ఇది లీస్ట్ అనమాట. మనకున్న పర్సనల్ ఎడిషన్ డౌన్లోడబుల్లో ఇదే పాయింట్ ఉంది. సో
ఫ్రమ్ లేటెస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ జస్ట్ హార్డ్లీ 10% డిఫరెన్సే ఉంటుంది. 10% డిఫరెన్స్. సో కామన్గా 90% సినారియోస్ అంతా ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ సేమే కదా. సో 90% సినారియోస్ మొత్తం ఇక్కడ చేస్తూ ఉంటాం, వేర్ దిస్ విల్ బి లైక్ లైఫ్ టైమ్ ఆర్ లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది బేస్డ్ ఆన్ ద యాక్సెస్ అండ్ అదర్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అదర్ 10% ఆఫ్ న్యూ థింగ్స్ మేబీ లైక్ కాన్స్టలేషన్ పార్ట్ అయినా ఆర్ జెన్ఏ పార్ట్ అయినా, దీస్ థింగ్స్ వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఆన్ దిస్ లెవెల్. ఓకేనా? సో మోర్ ఆర్ లెస్ మీకు 24.2 ఉన్న లేటెస్ట్ కాన్సెప్ట్సే కవర్ అవుతున్నాయి. అక్కడెక్కడ కామన్గా ఉండేవి ఇక్కడ చేస్తే మీకు కొంచెం ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది అనేది. ఫైన్. సో నౌ హౌ టు గెట్ దిస్ ఇన్స్టాల్డ్, ఇది ఫస్ట్ చూద్దాం. ఓకే, ఇది మ్యాటర్ ఏం కాదు, ఇది మీకు తర్వాత చెప్తాను, ప్రాబ్లం కాదు. సో హౌ టు గెట్ దిస్ ఇన్స్టాల్డ్ అంటే, సో రియల్ టైంలో ఒకలాగా ఉంటుంది, ఎంటర్ప్రైజ్ లాగా ఒకలాగా, పర్సనల్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సో పెగా వాళ్ళు 2 వర్షన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు, ఎప్పుడైనా 2 ఎడిషన్స్ రిలీజ్ చేస్తారు. పర్సనల్ ఎడిషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. పర్సనల్ ఎడిషన్, ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్. ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్ ఈజ్ లైక్ మచ్ కాస్ట్లీ. సో పర్సనల్ ఎడిషన్ అనేది పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు, మనం డౌన్లోడ్ చేసి చేసుకోవచ్చు, విచ్ ఈస్ పాసిబుల్ టిల్ 8.7 ఓన్లీ. ఓకేనా? సో ఇన్ దిస్ పర్సనల్ ఎడిషన్, సో ల్యాప్టాప్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఏముండాలి అంటే, సో యు ఆర్ సపోజ్ టు గో విత్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ ఓన్లీ. సో వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంది చేసుకుంటానంటే నాట్ ఐడియల్లీ పాసిబుల్. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ అంటే ల్యాప్టాప్స్ మళ్ళీ మీరు విండోస్ ఇన్స్టాల్ చేసి మళ్ళీ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ విండోస్ కంపాటబుల్. ఇవన్నీ డ్రాబ్యాక్స్ అనమాట. సో అందుకని లేటెస్ట్ దారిలో అసలు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడింగ్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా అందరికీ క్లౌడ్లో ఇచ్చేస్తున్నారు. సో దిస్ ఈస్ లైక్ విండోస్ కంపాటబుల్ అండ్ బెటర్ టు గో ఫర్ విండోస్ 10 or 11 ఓన్లీ. అండ్ మేక్ ష్యూర్ యూ హ్యావ్ మినిమమ్ ఆఫ్ 8 GB ర్యామ్. మీ ల్యాప్టాప్లో మినిమం 8 GB ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉండాలి. అండ్ ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో ఆల్మోస్ట్ లైక్ 3 or 4 ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తాం. అంటే 3 ప్రాజెక్ట్స్ రెగ్యులర్గా ఉంటాయి అండ్ అసైన్మెంట్స్ ఇవన్నీ కలుపుకొని ఇంకో ప్రాజెక్ట్ లాగా ట్రీట్ చేస్తున్నాం. సో మేబీ ఒక 4 ప్రాజెక్ట్స్ అనుకోండి. అండ్ ఈ 4 ప్రాజెక్ట్స్ మీకు మొత్తం స్పేస్ వైజ్ ఒక మినిమం ఒక 30 GB కావాలి మీ ల్యాప్టాప్లో. స్పేస్ స్టోరేజ్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ర్యామ్, దిస్ ఈజ్ యువర్ నార్మల్ హార్డ్ డిస్క్ స్పేస్. ఓకే, మేబీ ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా కొత్త ల్యాప్టాప్ పర్చేస్ చేద్దామని అనుకున్నా ఆర్ మేబీ న్యూ సజెషన్ కావాలనుకున్నప్పుడు, సో బెటర్ టు గో ఫర్ 16 GB ర్యామ్. మేబీ కొత్త పర్చేస్ చేద్దామని అనుకుంటే అండ్ విత్ SSD బెటర్ ఇది. ఓకే, ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ థింగ్స్ ఇలా ఉన్నా కూడా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఇది బేసిక్ ల్యాప్టాప్ స్పెసిఫికేషన్స్. సో వన్స్ యూ గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సెటప్ రెడీ, సో ఏం చేయాలంటే ఓకే, విల్ షేర్ యూ వన్ లింక్. ఆల్రెడీ షేర్ చేసేసాం కొంతమందికి. విల్ షేర్ యూ వన్ లింక్, సో యూజింగ్ విచ్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ద ఫైల్. ఓకే, ఈ రెస్పెక్ట్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కదా, సో విచ్ విల్ బి క్లోజ్ టు 4.5 GB. ఇది మీరు డౌన్లోడ్ చేయాలి. డౌన్లోడ్ చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి. ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫాలో సర్టెన్ స్టెప్స్ టు గెట్ ఇట్ ఇన్స్టాల్డ్. ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్ మేబీ మీకు 30 minutes to 1 hour టైం పడుతుంది డిపెండింగ్ అపాన్ యువర్ ల్యాప్టాప్ స్పీడ్. ఓకే, సో ఈ రెస్పెక్టివ్ ప్రాసెస్కి మీకు ఒక వీడియో కూడా ఇస్తాం. ఓకే, సో విల్ బి గెటింగ్ ఎ లింక్ where you can download that and you'll be given with a video also. So how to follow step by step thing, how to download, how to extract, everything ఉంటుంది. సో మీరు ఇది ఫాలో అవ్వచ్చు. ఇంకా స్టిల్ ఏమైనా డౌట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఏంటంటే మా టీం వాళ్ళకి కరెక్ట్గా కంప్లీట్గా చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇది మొత్తం డౌన్లోడ్ అయిన తర్వాత, సో అల్టిమేట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఇలా ఒక సర్వర్ రన్ అవుతూనే ఉండాలి ఎవ్రీ టైం. బ్లాక్ కలర్ ప్రాంప్ట్ విండో కనిపిస్తుంది కదా, ఇలా సర్వర్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూనే ఉండాలి. సర్వర్ రన్ అయిన తర్వాత ఇన్ ఎనీ బ్రౌజర్ యూ కెన్ హిట్ దిస్ యూఆర్ఎల్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. మీకు ఫైనల్గా ఇలా బ్లూ కలర్ లాగిన్ పేజ్ వస్తే పెగా ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ అన్నట్టు. ఓకే, పెగా ఇన్స్టలేషన్ సక్సెస్ అన్నట్టు. సో 24 వర్షన్ వాట్ ఎవర్ వీ వర్క్ ఆన్ లేటర్, సో దానికి ఈ ప్రాసెస్ ఏమీ ఉండదు. సో క్లౌడ్లో రిజిస్టర్ అయితే చాలా ఆటోమేటిక్గా 30 days ట్రయల్ ఉంటుంది. ఆ యూఆర్ఎల్ మనం హిట్ చేస్తే సరిపోతుంది. బట్ పర్సనల్ ఎడిషన్ కావాలనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ఫాలో దిస్ ప్రాసెస్. ఫైన్. సో నౌ మేబీ వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై ఇన్స్టాలింగ్ కదా, సాఫ్ట్వేర్ అంతా ఇన్స్టాల్ చేసి చేస్తున్నాం. ఈ నాలెడ్జ్తో మేబీ మీరు రియల్ టైంలోకి వెళ్ళి ఒక 4 months 5 months తర్వాత కొత్త కంపెనీలోకి జాయిన్ అవుతున్నారు. సో అక్కడికి వెళ్ళి డే 1 మీ ఆఫీస్ వాళ్ళు మీకు ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా,
సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత దిస్ ఈజ్ నాట్ విండోస్ ల్యాప్టాప్. సో దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యావింగ్ విండోస్ 10 or 11 ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో వాట్ వర్షన్ ఆఫ్ పెగా ఐ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్, ఓకే, అండ్ హౌ టు ఎక్స్పాండ్ మై ర్యామ్ కెపాసిటీ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ దిస్ పెగా. ఇలాంటివి ఏది డిస్కస్ చేసినా ఆర్ యు రియల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఆర్ నాట్ అని అడిగేస్తారు. సో ఫైనలీ వాట్ ఐ మీన్ టు సే హియర్ ఈస్ రియల్ టైంలో దేర్ ఈస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పెగా ఇన్స్టలేషన్. సో మీరు రియల్ టైంలో జాయిన్ అవుతారు కదా, సో అక్కడ మీకు ఇచ్చే ల్యాప్టాప్స్ ఇన్స్టలేషన్ కాన్సెప్టే ఉండదు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ క్లౌడ్ ఓన్లీ. ఓకేనా, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి రన్నింగ్ ఆన్ క్లౌడ్. సపోజ్ సో దిస్ రెస్పెక్ట్ యూఆర్ఎల్ నేను కాపీ చేసి మీకు వాట్సాప్లో సెండ్ చేశాను అనుకోండి. మీ ల్యాప్టాప్లో హిట్ చేస్తే మీకు ఈ లాగిన్ పేజ్ వచ్చేస్తుందా? Yes. Then ఇన్స్టాలింగ్ um, నో, రైట్? మేబీ మీరు మొబైల్లో సెర్చ్ చేసిన, ల్యాప్టాప్లో సెర్చ్ చేసిన, అట్ దిస్ పాయింట్ నేను యూఆర్ఎల్ సెండ్ చేసిన మీకు వేస్టే కదా. సో అంటే నో డౌట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ వన్ ఇన్స్టాల్ సర్వర్ రన్నింగ్ అవుట్, అండ్ ఆ సర్వర్ రన్ అయితే యూఆర్ఎల్ వర్క్ అవుతుందనే కదా. ఎగ్జాక్ట్గా రియల్ టైంలో కూడా అదే జరుగుతుంది. సో రియల్ టైంలో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ఇఫ్ సిటీ ఈజ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్, సిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ పెగా సిస్టమ్స్ దగ్గర లైసెన్స్ తీసుకోవాలి. సో లైసెన్స్ తీసుకున్న తర్వాత మేబీ ఇదంతా యూఎస్ఏలో అనుకోండి. సో ఒక నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు. సో నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటారు ఏదో ఒక ల్యాప్టాప్ ఆర్ సర్వర్ మీద. సో అంటే ఇన్స్టలేషన్ జరుగుతుంది మాన్యువల్గానే, బట్ యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు, ఆ సర్వర్ కంటిన్యూస్గా రన్ అవుతూ ఉంటుంది, అండ్ దేర్ విల్ బి వన్ యూఆర్ఎల్ గెటింగ్ జనరేటెడ్. సో ఈ రెస్పెక్ట్ టు యూఆర్ఎల్ హూ ఎవర్ ఈస్ ఇన్ దట్ సర్వర్ జోన్ అందరూ యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు. సపోజ్ ఈ యూఆర్ఎల్ ఉంది కదా, యూఆర్ఎల్ నేను కాపీ చేసుకొని వేరే బ్రౌజర్లో పేస్ట్ చేసి హిట్ చేస్తే వస్తుంది. సో కన్సిడర్ దిస్ యాజ్ గూగుల్ క్రోమ్. నా ల్యాప్టాప్లోనే మేబీ ఇన్కాగ్నిటో ఓపెన్ చేసి హిట్ చేస్తే నాకు లాగిన్ పేజ్ వస్తుందా రాదా? మీకు వస్తుంది. సో మేబీ ఇఫ్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ఓపెన్ ఫైర్ ఫాక్స్ ఆర్ ఒపెరా ఆర్ సఫారీ, ఏ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసిన వస్తుందా లేదా? సో ఇట్ ఈస్ అండర్ మై సర్వర్ రేంజ్, సో దట్ ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఎవ్రీవేర్, రైట్? సిమిలర్లీ రియల్ టైంలో ఒక నెట్వర్క్ లెవెల్ యూఆర్ఎల్ రన్ అవుతుంది. సో ఐ మైట్ బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, మేబీ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ అనుకోండి, నేను హైదరాబాద్ నుంచి డెవలపర్ అనుకోండి. సో యూ ఆర్ లైక్ టెస్టర్ మేబీ ఫ్రమ్ ఆస్ట్రేలియా, and another person might be from Japan, another person might be from different country అనుకోండి. సో we all are like working for the same client అంటే సేమ్ సర్వర్ మీదకి వర్క్ అవుతాం. సో ఇక్కడ జనరేట్ ఒక యూఆర్ఎల్, ఇక్కడ మీ నెట్వర్క్ టీం వాళ్ళు సర్వర్ రన్ చేస్తున్నారు, ఒక యూఆర్ఎల్ జనరేట్ అవుతుంది కదా. సో దట్ యూఆర్ఎల్ విల్ బి సర్క్యులేటెడ్ సో దట్ హూ ఎవర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ ఇన్ దట్ సర్వర్ రేంజ్, నో డౌట్ ఎవరీవన్ కెన్ యాక్సెస్. అంటే వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ యువర్ మేనేజర్ ఆన్ డే వన్, సో కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ మీ దిస్ డెవలప్మెంట్ యూఆర్ఎల్ అని అడగాలి. అంతేగాని వాట్ వర్షన్ ఆఫ్ పెగా ఐ హ్యావ్ టు డౌన్లోడ్, హౌ టు ఇన్స్టాల్, ఇలాంటిది ఏం డిస్కస్ చేయకూడదు. వెరీ ఫస్ట్ థింగ్ వాట్ ఈస్ లైక్ యూఆర్ఎల్. అండ్ ఈ రెస్పెక్ట్ టు యూఆర్ఎల్ అనేది ఇట్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఫర్ డిఫరెంట్ టీమ్స్. అంటే డెవలప్మెంట్ టీం ఒకటి ఉంటుంది జనరల్గా, టెస్టింగ్ టీం ఒకటి ఉంటుంది. సో యూఏటి టీం వాళ్ళు సెపరేట్ ఉంటారు, టెస్టింగ్ వాళ్ళు కైండ్ ఆఫ్ టెస్టింగ్సే, అండ్ ప్రొడక్షన్ టీం వాళ్ళు ఉంటారు కదా, రియల్ యూజర్స్. సో దేర్ విల్ బి వన్ డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్ హియర్, డిఫరెంట్ యూఆర్ఎల్. ఇప్పుడు నేను ఒక బ్యాంక్లో ఒక ఎంప్లాయ్ లాగా జాయిన్ అయితే మా బ్యాంక్ మేనేజర్ నాకు ఏం చేయాలంటే ఒక యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. సో నేను ఒక డెవలపర్ లాగా జాయిన్ అయితే మా మేనేజర్ నాకు ఒక యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి. దిస్ యూఆర్ఎల్ అండ్ దిస్ యూఆర్ఎల్ బోత్ విల్ బి డిఫరెంట్. సో నేను ఇక్కడ యూఆర్ఎల్ హిట్ చేస్తే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సర్వర్ నుంచి ఒక ఎన్విరాన్మెంట్ వస్తుంది. ఇక్కడ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్స్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ డిజైన్ చేస్తాం. తర్వాత ఇదే కోడ్ అంతా నెక్స్ట్ సర్వర్లో డిప్లాయ్ అవటం అంటే అక్కడ వేరే యూఆర్ఎల్ ఉండాల్సిందే కదా. నో డౌట్ హౌ మెనీ సర్వర్స్ వీ హ్యావ్, దోస్ మెనీ యూఆర్ఎల్స్ మస్ట్ బి దేర్, దోస్ మెనీ నోడ్ యూఆర్ఎల్స్ మస్ట్ బి దేర్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అండ్ ఇదంతా మేబీ 90% ప్రాజెక్ట్స్లో జరిగాయి. 90% మీరు ఏ ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయినా డే వన్ మీకు ఒక యూఆర్ఎల్ ఇచ్చేస్తారు. ఓకే, అండ్ దీస్ డేస్ ఏం జరుగుతుందంటే నో సచ్ యూఆర్ఎల్ ఇండివిజువల్లీ షేరింగ్ అవుట్. సో దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ బేస్డ్ ఎగ్జిక్యూషన్. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఒక ల్యాప్టాప్లోనే, నాకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇస్తారు కదా మా ఆఫీస్ వాళ్ళు, ఆ ల్యాప్టాప్లో నాకు ఒక ఐడి పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. ఐడి పాస్వర్డ్తో నేను లాగిన్ అయితే ఫస్ట్ విండోస్లోనే అథెంటికేషన్ జరిగిపోతుంది. ఐఎమ్ వ్యాలిడ్ ఆపరేటర్ ఐడి ఆర్ నాట్, వ్యాలిడ్ పర్సన్ ఆర్ నాట్.
విండోస్లో అథెంటికేషన్ జరిగిన తర్వాత ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ కెన్ యాక్సెస్ ఎవ్రీ ఆఫ్ మై క్లయింట్ అప్లికేషన్. సో అంటే విండోస్ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ విత్ ఎల్డాప్ సామల్ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయి, విచ్ ఈస్ లైక్ ట్రెండింగ్ నౌ. 10% ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దాని మీద రన్ అవుతూ ఉంటాయి. స్లోలీ ఇక్కడ నుంచి ఇటు జంప్ అయిపోతారు. సో ఇదంతా మాన్యువల్ అథెంటికేషన్. యూఆర్ఎల్ వచ్చిన తర్వాత ఐ హ్యావ్ టు ఎంటర్ మై యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? కైండ్ ఆఫ్ మాన్యువల్ అథెంటికేషన్ జరుగుతుంది. సో దీస్ డేస్ ఏంటంటే మాన్యువల్ అథెంటికేషన్ అని ఉండదు. సో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రా థర్డ్ పార్టీ అథెంటికేషన్ సర్వీసెస్ విల్ బి రన్నింగ్ అవుట్. సో ఇంకో స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. మేబీ మీ వర్కింగ్ వాళ్ళైతే మీ ఆఫీస్లో మెయిల్స్ యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా. మెయిల్స్ యాక్సెస్ చేసినప్పుడు అథెంటికేటర్ రన్ అవుతుందా? Yes. అథెంటికేటర్ రన్ అవుతుంది. అథెంటికేటర్ వైజ్ ఏం జరుగుతుంది? మేబీ మీ మొబైల్కి ఒక ఓటీపీ రావడం, ఆర్ మేబీ మీ మొబైల్లో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కోడ్ జనరేట్ Yes. అవ్వడం, ఆర్ ఐవీఆర్ కాల్ వస్తే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయడం. అండ్ మీకు అక్కడ అథెంటికేషన్ అంతా జరుగుతుంది వయా మైక్రోసాఫ్ట్ అథెంటికేటర్ మోస్ట్లీ, అవునా కదా? సో ఇప్పుడు మీరు వర్క్ చేస్తుంది సో అండ్ సో టీసీఎస్ కంపెనీలో, మీరు వర్క్ చేసేది సిటీ క్లయింట్, మరి మైక్రోసాఫ్ట్ పిక్చర్లోకి ఎందుకు వచ్చింది? అంటే మన డేటా అంతా మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నట్టే కదా. అథెంటికేషన్ వయా మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీస్ యూజింగ్ ఎల్టాప్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దేర్. సో ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళు యాక్సెస్ ఇస్తే మళ్ళీ ఇంటర్నల్గా సిటీలోకి మళ్ళీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవేమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ లెవెల్ ఆఫ్ అథెంటికేషన్ ఇస్ లైక్ టర్నింగ్ టుడే. So finally, day one, you are supposed to ask for the URL in your real time. Don't ask about your installation and other stuff. So maybe after you getting this URL, it is prompting for ID and password, right? ID and password. So again, ID password everyone, managers second, managers. Yeah. So whoever is logging into Pega, whoever is logging in, the applications ఎవరైతే login అవుతారో, they are considered as operators. What is the technical word? Operate. Operators. Whoever is logging into Pega. So now tell me generally what type of people logs in? ఎవరెవరు లాగిన్ అవుతారు generally? Developers login. Developer, Developers. No doubt Testers. developers login అవ్వాలి. Then managers, managers. What do you mean by managers? అంటే మన డెవలప్మెంట్ ఉండే మేనేజరా లేకపోతే రియల్ ఉన్న బ్యాంక్ మేనేజర్స్ ఎవరు? What do you mean by development లో involve అయిన డెవలప్మెంట్ మేనేజర్స్? ఓకే, అంటే మీరు ఒక టీమ్ మెంబర్ లో జాయిన్ అయితే మీకు అంతే కదా. ఓకే ఫైన్. ఇంకా Administrator. administrators. Okay, so administrators has to log in and they're supposed to take care of kind of configurations, deployment, listener party one. Okay, ఇంకా testers. Tester. Yeah. Testers login అవుతారు, టెస్ట్ చేయాలి. ఓకే నెక్స్ట్. support team, Deployment. What is that? support team, Support team, prod support team. Okay, prod support team login అవ్వాలి. They have to check for instance real users. BAs, ఇంకా Analyst. business analyst, బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే ఎస్. ఇంకా ఇంకెవరు లాగిన్ అవుతారు? UAT, user acceptance testing. రియల్ యూజర్స్. ఓకే, Real users. మీరు ఎందుకు రియల్ యూజర్స్ చెప్పారు? ఓకే రియల్ యూజర్స్. ఓకే ఇంకా Production team. సో నెక్స్ట్ రియల్ మేనేజర్స్ లాగ్. Yes. Real managers, they don't know anything about Pega, but it is like kind of rule. So whatever it is, all these are to be considered as operators. Okay, now everyone ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళు ఆపరేటర్. Reviewers also, right? Reviewers. రివ్యూవర్స్ అంటే రియల్ యూజర్స్ అంటున్నారా? ఎవరు రివ్యూ Yeah. చేస్తారు? అంటే Yeah, basically like the manager will assign to reviewer like for a specific case, right? Like రివ్యూర్ అంటే కైండ్ ఆఫ్ రియల్ యూజర్సే కదా. yeah, really. బ్యాంక్ వెళ్ళి ఒక లోన్ అడిగారు అనుకోండి, సో అక్కడ క్రెడిట్ కార్డ్ లోన్ రివ్యూ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు. దే ఆర్ లైక్ రియల్ యూజర్స్ అంతే. Yeah. ఫైన్. సో ఇప్పుడు ఐడియల్లీ స్పీకింగ్, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ డెవలపర్, సో మీరు లాగిన్ అవ్వాలి కదా. సో ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ వాట్ విల్ బి షేర్. అండ్ మీరు లాగిన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చే స్క్రీన్ ఏముంటుంది అనుకుంటున్నారు? ఇట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. సో వేర్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ అండ్ డిజైన్ ఫ్యూ థింగ్స్, రైట్? డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, యాప్ స్టూడియో. యాప్ స్టూడియోలో కూడా కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది. ఓకే ఇంకా
మేబీ డెవలప్మెంట్ మేనేజర్. ఇప్పుడు నేను లాగిన్ అయినా నాకు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది. మా మేనేజర్ లాగిన్ అయినా కూడా అంతే కదా వచ్చేది. సో కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఓన్లీ ఈవెన్ ఫర్ హిమ్. అండ్ వాట్ అబౌట్ like admins? If an administrator is logging in, his main duty is to check for extra configurations and deployment and other things. So ante admin studio is what he will get. Am I correct? Admin Don't he studio. get everything? What is that? Don't he get everything Everything as depending an admin? upon Develop. the access group. So you as a developer, మీకు ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ స్టూడియోనే కాదు. సో రియల్ యూజర్స్కి జనరల్గా వస్తుంది, దాన్ని ఏమంటారంటే యూజర్ పోర్టల్ అంటారు. రియల్ బ్యాంక్ వాళ్ళు లాగిన్ అయితే వాళ్ళకి వచ్చేది యూజర్ పోర్టల్. అంటే యూ యాజ్ ఎ డెవలపర్ ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుంది, తర్వాత అది రియల్ పోర్టల్ ఎలా కనిపిస్తుందో చెక్ చేస్తారా లేదా. అంటే యూ కెన్ ఈవెన్ గెట్ యూజర్ పోర్టల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు చెక్ వాట్ ఎక్స్ట్రా కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్ అడ్మిన్ స్టూడియో, అంటే ఒక పర్సన్కి బై డిఫాల్ట్గా వచ్చే స్టూడియోస్ ఇవే. సో హియర్ ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు గెట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఆర్ యాప్ స్టూడియో ఆల్సో 100% పాసిబుల్, ప్రాబ్లమే కాదు. ఓకే fine. So admins will be getting admin studio general. And what about like testers? Testers, huh? డెవలప్మెంట్ స్టూడియో Testers కి డెవలప్మెంట్ స్టూడియో ఉంటుందా? అంటే దాంట్లో యూనిట్ టెస్టింగ్ అలా ఉంటుంది. No. The Testers final Studio, product actually. they will get App Studio, will be right? getting completely user portal. అంటే ఒక రియల్ యూజర్ కే స్క్రీన్ అయితే వస్తుందో టెస్టర్స్ కి కూడా అలాగే వస్తుంది. ఓకే, వాళ్ళే రియల్ యూజర్స్ లాగా లాగిన్ మొత్తం తర్వాత ఎండ్ టు ఎండ్ టెస్టింగ్ చేస్తారు. ఓకే, అండ్ వాట్ అబౌట్ ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్? ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు లాగిన్ అయిన తర్వాత స్మాల్ ఇష్యూస్ని ఫిక్స్ చేయాలి కదా. సో కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ డెవలప్మెంట్ అనేది చేస్తున్నట్టే కదా. నో డౌట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. అండ్ వాట్ అబౌట్ బిజినెస్ అనలిస్ట్? బిజినెస్ అనలిస్ట్ లాగిన్ అవ్వాలి. దే ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ కేస్ టైప్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ డేటా టైప్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ అప్లికేషన్ క్రియేషన్స్. ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం, ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేది ఎవరు? బిఏ వాళ్ళు. సో మీనింగ్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అంటే Development. డెవలప్మెంట్ రాదు, యాప్ స్టూడియో వాళ్ళకి వస్తుంది. యాప్ Okay. స్టూడియో అంటే కైండ్ ఆఫ్ మైనర్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. డెవలప్మెంట్ స్టూడియో అంటే ఇన్ డీప్ ఉంటుంది. ఓకే, డెవలపర్స్కి ఇది ఉంటుంది, మామూలుగా బిఏ వాళ్ళకి ఇది ఉంటుంది. వాట్ అబౌట్ యూఐటీ? యూఐటీ అంటే రియల్ యూజర్స్ దే హ్యావ్ టు కమ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు టెస్ట్ ఇట్, రైట్? అంటే వాళ్ళకి రావాల్సిన యూజర్ పోర్టల్ లేదు. రియల్ మేనేజర్స్ దే విల్ బి గెటింగ్ కైండ్ ఆఫ్ మేనేజర్ పోర్టల్. I think మేనేజర్ managers, పోర్టల్. managers is also App Studio will be. I Is- think is they are created of flows or database tables. అదే Anything, కదా right? అంటున్నాను, డెవ్ స్టూడియో ఆర్ యాప్ స్టూడియో కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ రిలేటెడ్ ఏదైనా. Okay. సో యూఐటీ అంటే ద రియల్ యూజర్స్ అండ్ రియల్ మేనేజర్స్ ఉంటారు. రియల్ మేనేజర్స్ అంటే దే డోంట్ ఎనీథింగ్ టెక్నికల్, పెగా తెలియదు వాళ్ళకి. బట్ ఏంటంటే యూజర్ పోర్టల్కి మేనేజర్ పోర్టల్కి లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. సో యూజర్ పోర్టల్ ఏమవుతుంది, కైండ్ ఆఫ్ బేసిక్ ఇనీషియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జనరేటింగ్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మేనేజర్ పోర్టల్లో దే కెన్ అప్రూవ్, దే కెన్ రిజెక్ట్, ఎక్స్ట్రా ప్రివిలేజెస్ కూడా ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు ఓవరాల్గా మనం చెక్ చేస్తే దేర్ విల్ బి 4 type of roles. So that is like, or whoever is accessing development studio or app studio, we call them as author. Okay. Okay, we call them as author. And whoever is accessing admin studio, we call them as admin. It means And we call them as users. And we do author kada. So we do user. users. And this is like author. Author. Yeah. This is like user. Users. This is like manager. So total, what are the 4 roles available for an Pega application ante? Author role, admin role, user role, manager role. Only these 4 roles will be applicable for any operator. So today మీరు జాయిన్ అయ్యే కంపెనీలో మీరు ఒక డెవలపర్ అయితే మీకు ఏ రోల్ ఇవ్వాలి? Author role. The author role. It must be like author role. Maybe if I'm joining like a real bank employee, what must be the role for me? User role. Okay, so if I'm trying to join like a production support person, role enti? Production support again author. ఆధార్ Yes, if I'm like a business analyst, author. Author. If I'm like a real bank manager, Manager. if I'm like an administrator, Admin admin. role. No doubt there will be 4 roles in our Pega.
So day one, you have to ask your manager about the development URL, and then you have to ask them for operator ID creation. So operator ID create చేస్తారు, అక్కడ మీకు author role, developer role, user role according to the defined chart. Okay. So here, just now we installed Pega, అంతే కదా? Pega ఇన్స్టాల్ చేసాం. మీ కేసులో మీరు ఫ్రెష్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత స్టిల్ ఇట్ విల్ బి ప్రాంప్టింగ్ ఫర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? అంతే కదా? స్టిల్ ఇట్ విల్ బి ఆస్కింగ్ ఫర్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. రియల్ టైంలో మీ మేనేజర్ లాగిన్ అవ్వగలుగుతారు. ఫ్రమ్ దేర్ హీ కెన్ క్రియేట్ ఐడీస్ ఫర్ యూ, అండ్ మీరు మీ తర్వాత జనరేట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటే అలా సైకిల్ రిపీట్ అవుతుంది, ఆర్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లో రిపీట్ అవుతుంది. సో వేరాస్ హియర్ ఇనీషియల్గా లాగిన్ అవ్వడానికి కూడా ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ ఫర్ సమ్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్, రైట్? సో మరి ఐడి పాస్వర్డ్ ఏంటిది, ఏమి ఇవ్వాలి? ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఏమి ఇవ్వాలి? You are asking Master credentials. admin. So day one, whenever we are trying to get license from Pega, so ఇక్కడ ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత it is asking for ID and password. So at least administrators వీళ్ళైనా లాగిన్ అవ్వాలి కదా. So for that Pega is giving us one master operator ID, ఒక మాస్టర్ ఆపరేటర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తారు. సో దాంతో లాగిన్ అయిన తర్వాత దే ఆర్ సపోజ్ టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, అండ్ అక్కడి నుంచి కొత్త ఆపరేటర్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. గెట్ మై పాయింట్? Yes. Fine. So now I have to log in with my ID and password. Login click చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం అవ్వాలి? Pega should decide what is the role for me, right? ఇప్పుడు మనందరం ఒకటే టీం అనుకోండి. నేను లాగిన్ అయితే నాకు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో రావాల్సి వస్తుంది. మీరు లాగిన్ అయితే మేబీ నెక్స్ట్ యూజర్ పోర్టల్, ఇంకో పర్సన్ నెక్స్ట్ అడ్మిన్ స్టూడియో. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆపరేటర్ మస్ట్ బి ట్యాగ్డ్ విత్ సమ్ రోల్, అండ్ వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ అథెంటికేటింగ్ అది బ్యాక్గ్రౌండ్ రెఫరెన్స్ లో చెక్ చేసుకుని తర్వాత ప్రొసీడ్ అవ్వాలా లేదా? సో బ్యాక్గ్రౌండ్ రెఫరెన్స్ అంటే నో డౌట్ దేర్ విల్ బి డేటాబేస్ టేబుల్, అంతే కదా? No doubt there must be a database table. So this is our database. What is our database name? Pega data. Pega data. So within Pega data, there will be n number of tables, 500 plus tables అనుకోండి. So there will be one single table holding all the operator related information. So ఇప్పుడు మన బ్యాంక్ లో టోటల్ గా ఆర్ మన ఆర్గనైజేషన్ లో so 50 developers, 50 testers, maybe 25 bank managers or 25 bank employees, 10 administrators వీళ్ళందరూ ఉన్నారు అనుకోండి. No doubt all these are like operators, right? So almost like ఒక 200 అనుకున్నాం. Almost like ఒక 200 operator IDs they can log in, meaning database table there must be 200 records, no doubt in it. If person 1 is logging in, so system has to check this table. ఇక్కడ నేను ఎంటర్ చేసే ABCD 1 2 3 4 and operator ID అయితే system has to cross check whether this operator ID and password is valid or not. ఫస్ట్ బేసిక్ అదేగా. ఇక్కడ నేను ఏదో సింపుల్ గా ఎంటర్ చేసేస్తే యాక్సెప్ట్ అవుతుందా? నో, ఇట్ ఈస్ థ్రోయింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ మెసేజ్ ఆల్సో. సో ఎర్రర్ మెసేజ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో ఇట్ హ్యాస్ టు హిట్ ద డేటాబేస్ టేబుల్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ DB నుంచి ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, అవునా కదా? సో దట్ వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ హియర్. So this kind of validation, ఇది validating కదా? This kind of validation we call it as server side validation. So after I clicking on submit button, it is supposed to hit the background, and from there error అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. దీన్ని సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ అంటాం. సో మేబీ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిట్ చేయకుండా ఎర్రర్స్ వస్తాయి. సో దాన్ని క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్ అంటారు. జనరల్ గా వాలిడేషన్ ఇస్ ఆఫ్ హౌ మెనీ టైప్స్ అంటే 2 టైప్స్ అని చెప్పాలి. క్లయింట్ సైడ్ వాలిడేషన్, సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్. సో ఈ కేసులో ప్యూర్ గా సర్వర్ సైడ్ వాలిడేషన్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ లుకింగ్ అవుట్. సో నౌ వెన్ ఎవర్ ఐ క్లిక్ ఆన్ లాగిన్ బటన్, సో ఇట్ హ్యాస్ టు హిట్ అవర్ డేటాబేస్ టేబుల్. అంటే నో డౌట్ వన్ SQL క్వైరీ ఇస్ గెటింగ్ జనరేటెడ్, రైట్? అండ్ ఆ SQL క్వైరీ ఈ టేబుల్ హిట్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్ అంటే table name here is PR underscore operators. ఓకేనా? మన డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ ఉంటుంది విత్ ద నేమ్ PR operators. సో ఈ అప్లికేషన్ లో హౌ మెనీ ఆపరేటర్స్ ఆర్ సపోజ్ టు లాగిన్, దోస్ మెనీ రికార్డ్స్ ఇక్కడ మెయింటైన్ అవ్వాల్సిందే. am I correct?
And if you are having a database table, no doubt there must be a primary key also, right? Am I correct? So a primary key ఏంటి అని అడుగుతారు ఇంటర్వ్యూస్ లో. So what is the property or what is the column holding operator's password? What is the column holding his role? ఇవన్నీ ఇక్కడ మెయింటైన్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ఒక స్మాల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే, సో డేటాబేస్లో నో డౌట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. Generally, we will be having 3 prefixed tables. So few tables starts with the PR underscore. Is a best example. And few tables starts with the PC underscore. Few tables starts with the PR4 underscore. PR4 underscore. So what is the difference between these 3 prefixes and direct the interviews? Okay, and why operator table is having only PR as the prefix? So why it can't be like PC as the prefix? Why other table is having PC as the prefix? Why it cannot be like PR? These things you'll come to know slowly. Fine. And here there will be one database table, no doubt clarity vachindi. And a database table of primary key ఏంటి అని అడుగుతారు. So primary key అంటే nothing but operator ID. అంతే కదా, operator ID కదా. Yeah. Who is the login? Yeah, is operator ID. Operator ID it must be. Who is the calling that one is also the operators? PR operators. Is nothing but a So plan. ikkada if I'm logging like A1234 and entering my password, so no doubt అది మన టేబుల్లో అవైలబుల్గా ఉందా లేదా క్రాస్ చెక్ చేయాలి కదా. సో అవైలబుల్గా ఉందా లేదా అంటే ఇక్కడ రికార్డ్స్ లాగా వెరిఫై అవ్వాలి. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ A1234 అవైలబుల్, దెన్ సిస్టమ్ హ్యాస్ టు క్రాస్ చెక్ వెదర్ దిస్ ఎంటర్డ్ పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ అవైలబుల్ పాస్వర్డ్ సేమ్ ఆర్ నాట్. అండ్ తర్వాత నో డౌట్ దేర్ మస్ట్ బి ఏ కాలమ్ రిలేటెడ్ టు రూల్. సో ఇఫ్ ఈస్ లైక్ ఎన్ ఆథర్ అంటే వీడికి ఆథర్ అని ఉంటే కదా, నెక్స్ట్ సిస్టమ్ షుడ్ డిసైడ్ దట్ హీ హాస్ టు గెట్ డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. సో అదే ఈ పర్సన్ B1234 ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ యూజర్ రోల్, సో ఇప్పుడు B1234 లాగిన్ అయ్యే వాడికి తర్వాత డెవలప్మెంట్ స్టూడియో వస్తుందా? నో. వాట్ ఈస్ ద స్క్రీన్ హీ గెట్స్? యూజర్ పోర్టల్. అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ C1234 విచ్ ఈస్ అబౌట్ లైక్ అడ్మిన్, అప్పుడు వాడికి అడ్మిన్ స్టూడియో అంటే దేర్ విల్ బి కైండ్ ఆఫ్ రిపాజిటరీ ఆర్ టేబుల్ where it will be maintaining all the operator details with its role. With its role ante, again there must be something like application also. What do you mean by application? Suppose this is my project. Yeah. So where I have one credit card application, one loans application, one accounts application. So ikkada we are hiring 3 members అనుకోండి. మేబీ మీలో 3 మెంబర్స్ని హైర్ చేసాం అనుకుందాం. సో ఫస్ట్ పర్సన్కి రోల్ ఏమి ఇవ్వాలి? ఆథర్ రోల్. Yes. These 3 persons should develop our applications. అంటే ఏ రోల్? Author role. Author role. Okay. Person 1 కి author role, person 2 కి author role, person 3 కి author role. So ఇప్పుడు person 1 login అయితే he'll be getting development studio where he's supposed to drag and drop and do kind of development కదా. And this complete development is for what application ante? He must be part of credit card development antega. అంటే వీడంతా డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నాడు. ఆ డెవలప్మెంట్ ఫర్ వాట్? మేబీ లోన్స్ అప్లికేషన్. అండ్ థర్డ్ పర్సన్ ఈజ్ లైక్ డెవలప్మెంట్ ఫర్ వాట్? మేబీ అకౌంట్స్ అప్లికేషన్. మేబీ ఇప్పుడు నేను ఒక టెస్టర్గా జాయిన్ అయ్యాను అనుకోండి. సో మై మేనేజర్ విల్ క్రియేట్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి అండ్ రోల్ ఏంటి అంటే యూజర్ రోల్. అండ్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు టెస్ట్ వాట్? క్రెడిట్ కార్డ్ అప్లికేషన్, లోన్స్ అప్లికేషన్, అకౌంట్స్ అప్లికేషన్, ఎవ్రీథింగ్ మస్ట్ బి డిఫైన్డ్ హియర్, రైట్? So finally what I mean to say is each and every operator will have a role and no doubt he must be having one application also connected. Getting my point? So something Yes, like sir, yeah. loans application. So maybe incorporated D1234. He's like real bank employee అనుకోండి. So అంటే user for credit card. So this person is like administrator for accounts application or loans application. Every operator must be connected with a role and then an application. And again in interviews they might ask you what is like column name holding all these things. Column name తెలియకుండా ఏం చేస్తారు మళ్ళీ మీరు? అవునా కదా?
సో కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటంటే లెట్ మీ టెల్ యూ 1 or 2 కాలమ్ నేమ్స్. సో కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ PY What else? యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకేనా? ఆపరేటర్స్ టేబుల్లో వాట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కీ అనేది ఏం చెప్పాలి? PY user PY ID. user identifier under which we will be having operator ID maintained. And what is the column holding his role ante PY access Access. group. PY access group. And what is the application name ante PX application ila untundi. Okay na? Or PY related sometimes. So what are you understanding here? So tables generally starts with the PR, PC, PR4. ఇవి టేబుల్ నేమ్స్ అంతేనా? Now one single table లో column names sometimes starts with PX, sometimes starts with PY, sometimes starts with PZ. So what is the column? Important started with PX. What type of column starts with PY? What type of column starts with PZ? ఇవన్నీ తెలియాలి. సో ఈ టేబుల్ రిలేటెడ్గా మనం ఎలాంటి ఎక్స్ట్రా డిజైన్ చేయక్కర్లేదు. బట్ ఈ టేబుల్ని ఇఫ్ యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ సచ్ ప్రాబ్లమ్ మీరు ఫిక్స్ చేయలేరు. సో వాట్ డూ మీన్ బై ఎనీ సచ్ ప్రాబ్లమ్? సపోజ్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఈ టేబుల్ ఎక్కడ యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు అండి? టేబుల్ని ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు? చెప్తాను. It's only for the కన్సిడర్ data. ఐఎమ్ ఏ బ్యాంక్ మేనేజర్. Consider I'm a bank manager. So my bank లో టుడే సో అండ్ సో పర్సన్ రవి అనే ఒక పర్సన్ ఆర్ క్లర్క్, బ్యాంక్ లో క్లర్క్ ఉంటారు కదా. సో క్లర్క్ జాయిన్ అవుతున్నారు అనుకోండి. సో వాట్ ఐమ్ సపోజ్ టు డూ ఫర్ హిమ్? సో నో డౌట్ వాడికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఇవ్వాలి కదా. సో యూఆర్ఎల్ ఇస్తే హీ హ్యాస్ టు హిట్ దట్. అండ్ తర్వాత ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి కదా. ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవ్వాలి. సో అంటే దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి క్రియేషన్, సో మేబీ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. నాకు పెగా రాదు, బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ ఇట్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్ అనుకోండి. సో ఇన్ దట్ సినారీ వీడు లాగిన్ అయితే నెక్స్ట్ యాక్చువల్గా రావాల్సింది ఏంటి వీడికి? యూజర్ పోర్టల్ ఏనా? Users portal, yeah. యూజర్ పోర్టల్. సో మేబీ వెన్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ వన్ ఆపరేటర్ ఐడి సమ్వేర్ ఏదో మిస్టేక్ చేశాను. ఇన్ దట్ సినారియో వీడు లాగిన్ అవుతున్నప్పుడు కైండ్ ఆఫ్ అడ్మిన్ స్టూడియో వచ్చేస్తాను. ఐ కెనాట్ ఫిక్స్ ఇట్, ఐ డోంట్ నో వేర్ టు ఫిక్స్ ఇట్ అనుకోండి. ఇమీడియట్గా మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ టీమ్ వాళ్ళు అయితే మీకు ఒక మెయిల్ రోల్ అవుట్ అవుతుంది. So for this operator, expected role is like user, and currently admin ఏదో రాంగ్ గా వస్తుంది అన్నట్టు రీడైరెక్ట్ చేస్తాం. సో ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ఎన్ పర్సన్ హియర్, మీరు లాగిన్ అవ్వాలి మీ ఐడి పాస్వర్డ్తో. సో ఇట్ విల్ టేక్ టు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో, రైట్? కమాన్, ఇట్ విల్ టేక్ టు డెవలప్మెంట్ స్టూడియో. And from there what you'll do is you have to open your database tables. అండ్ ఆ డేటాబేస్లో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి కదా. ఏ టేబుల్లో చెక్ చేయాలి? ఆపరేటర్ అదేంటిది? PR underscore operators. I think. పిఆర్ ఆపరేటర్సే కదా. Yes. సో ఆ టేబుల్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే సో యుల్ సీ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్. సో అండర్ వాట్ పర్టికులర్ కాలమ్ యూ హ్యావ్ టు కంపేర్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి? యూజర్ యూజర్ ఐడెంటిఫైర్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? సో రవి అనే ఒక పర్సన్కి యూజర్ పోర్టల్ రావాలి, అంతేనా? బట్ అడ్మిన్ స్టూడియో వస్తుంది. సో అంటే ఫర్ దిస్ ఆపరేటర్ ఐడి లైక్ రవి, పివై యాక్సెస్ గ్రూప్ కింద అడ్మిన్ రోల్ ఉందనే కదా దాని మీనింగ్. రైట్? సో యు ఆర్ సపోజ్ టు చేంజ్ దిస్ టు యూజర్ రోల్ and you have to cross check what is the application he wanted. Maybe loans application అయితే it must be like loans. సో అంటే ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ టేబుల్కి రిలేటెడ్గా యూ నీడ్ నాట్ రైట్ ఎనీ SQL క్వైరీ. సో యూ నీడ్ నాట్ మేక్ ఎనీ చేంజెస్ ఫిజికల్లీ, బట్ యూ షుడ్ క్లియర్లీ అండర్స్టాండ్ ఎంటైర్ DB స్ట్రక్చర్. అంతే కదా. DB స్ట్రక్చర్ తెలియకపోతే హౌ విల్ యూ ఫిక్స్ ద ఇష్యూ? సో ఫైనల్గా బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరుగుతుంది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు క్లియర్లీ నో. సో జావా ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, డేటాబేస్ ఎగ్జిక్యూషన్స్ ఎలా జరుగుతాయి, ఏ టేబుల్స్ హిట్ అవుతుంది, హౌ మచ్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అవుట్, సో కాలమ్ నేమ్స్ ఏంటి, సో అట్లీస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అని తెలిస్తే యూ కెన్ ఏబుల్ టు డీబగ్, యూ కెన్ ఏబుల్ టు ఫిక్స్ ద రెస్పెక్టివ్ ఇష్యూ. ఇలా ఫిక్స్ చేసి చేయాలి. ఓకే, సో టుమారో ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ షుడ్ గెట్ దిస్ పెగా ఇన్స్టాల్డ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ సో మీకు మెసేజ్ కూడా వస్తుంది.
ఇన్స్టాల్ చేయండి అది. క్లియర్ రైట్ టుడేస్ డిస్కషన్ everyone? Yes, sir. So just basic introduction about like operators చూస్తున్నాం. Tomorrow in detail we have to talk about all these access groups and other things. Okay. ఈ సెక్యూరిటీ రిస్ట్రిక్షన్స్ ఏమైనా ఉంటాయండి? అంటే Ah, వర్క్ you'll have to ల్యాప్టాప్ లో read this. ఇన్స్టాల్ No. అది ఇప్పుడు మీరేం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో పెగా ఇన్స్టాల్ చేస్తే డిఫాల్ట్ గా పిఆర్ ఆత్ అని ఒక లేయర్ ఉంటుంది పెగా వాళ్ళకి, అది ఆటోమేటిక్ ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? అలా కాకుండా అనేది అది కాదండి. అది ఇప్పుడు మాది కంపెనీ ల్యాప్టాప్ ఉంటుంది కదా, అందులో కూడా ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు కదా అని. చేయలేరు. మీకు ఈ ల్యాప్టాప్ లో ఎక్స్టర్నల్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇన్స్టాల్ చేయగలిగితే చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే పాస్వర్డ్ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉంటే కనుక ఇన్స్టాలేషన్ చేయనివ్వదు కదా. ట్రై చేయండి, పాసిబిలిటీ ఉంటే చేయొచ్చు. యా అంటే నాకు అడ్మిన్ రోల్ ఉంటుంది, చేయొచ్చు. అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ తెలిస్తే ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. ఓకే.